Mi Arrodillo Ante Hablas 5 Idiomas. Si Burló el Millonario con una sonrisa arrogant que resonó. Into el salón principal del hotel más lujoso de la ciudad. Un lugar donde las lámparas de cristal parecían estrellas suspendidas en el techo y el mármol reflejaba el poder de quienes caminaban sobre él. La gala anual de inversionistas estaba en su punto máximo. Empresarios, celebridades y periodistas rodeaban a Leonardo Alcázar, el magnate más influyente del país, famoso por su inteligencia financiera y por su desprecio hacia cualquiera que considerara inferior. Aquella noche, Leonardo vestía un traje italiano hecho a medida, reloj de edición limitada y una confianza que rayaba en la soberbia. A su alrededor, risas forzadas y adulaciones constantes alimentaban su ego. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en una joven que no encajaba con el brillo superficial del lugar. Vestía elegante, pero sin extravagancias. Su postura era firme, su mirada serena. Se llamaba Valeria Montes. No estaba allí por casualidad. Pero Leonardo no lo sabía. Al verla conversando con un grupo de empresarios extranjeros, frunció el seno. Y ella quien se cree, murmuró antes de acercarse con paso decidido. Interrumpió la conversación sin pedir permiso y lanzó la frase que cambiaría el rumbo de la noche. He escuchado que dices hablar varios idiomas. Mira, yo me arrodillo ante ti hablas 5 idiomas con fluidez real. No esas phrases memorizadas de turista. La burla cayó como una piedra en medio del silencio. Algunas personas rieron incómodas. Otros sacaron discretamente sus teléfonos para grabar. Valeria lo miró sin alterarse. No respondió de inmediato. Su silencio fue más poderoso que cualquier palabra. Leonardo continuó, creyendo tener el control. Vamos, sorprendenos. Aquí hay invitados de Francia, Alemania, Japón, Estados Unidos y Brasil. Si puedes conversar con cada uno en su idioma sin titubear, mi arrodillo aquí mismo. La arrogancia en su voz era evidente. Lo que él no sabía era que Valeria no solo hablaba 5 idiomas, hablaba 7. Y no los aprendió en escuelas exclusivas pagadas por fortuna familiar. Los aprendió en bibliotecas públicas, en intercambios culturales, trabajando como traductor freelance mientras estudiaba relaciones internacionales con becas ganadas por marido. Pero había algo más profundo. Ella había vivido, en carne propia la humiliación del desprecio social. Y esa noche no pensaba dejar pasar la oportunidad. Valeria respiró hondo y aceptó el desafío con una sola frase. ¿Con cuál empezamos? Primero se dirigió al inversionista Francis, y comenzó a hablar en francés perfecto, discutiendo tendencias del mercado europeo con precisión técnica. El hombre quedó impresionado. Luego giró hacia la empresaria alemana y cambió al alemán con naturalidad, analizando cifras económicas con dominio total. El murmullo, en el salón comenzó a crecer. Leonardo cruzó los brazos, intentando mantener la compostura. Suerte de principiante, murmuró. Pero Valeria no había terminado. Se acercó al ejecutivo japonés y habló en japonés formal, respetando protocolos culturales con una elegancia que dejó al hombre inclinado, en señal de respeto. Algunos invitados ya no disimulaban su asombro. Las cámaras estaban completamente enfocadas en ella. Después conversó en inglés con fluidez impecable, discutiendo proyecciones financieras, y finalmente en portugués con el empresario brasileño, incluso utilizando modismos locales que provocaron sonrisas genuinas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Leonardo sintió por primera vez algo que rara vez experimentaba, inseguridad. Pero su orgullo era más grande que su conciencia. Eso no prueba nada, intentó Decker, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. Entonces ocurrió algo inesperado. Valeria cambió al español nuevamente y habló para todos. Los idiomas no son trofeos para humillar a otros. Son puentes para conectar culturas.
Sus palabras atravesaron el air como una verdad incómoda. Y en ese momento, el maestro de ceremonias anunció algo que nadie anticipaba. Esa noche se presentaría oficialmente a la nueva socia estratégica que había adquirido el 30% de las acciones del grupo empresarial de Leonardo. Un murmullo recorrió el salón. Leonardo volteó, confundido. El nombre que escuchó lo dejó paralizado. Valeria Montes. La joven que acababa de humillar públicamente. La mujer a la que acababa de retar. Ella no era una invitada cualquiera. Era ahora parte del imperio que él creía intocable. Las miradas se dirigieron hacia Leonardo. El desafío seguía en pie. Él había prometido arrodillarse. Y todos estaban esperando. Si esta historia ya te está diciendo sin palabras, imagina lo que viene. Porque lo que ocurrió después cambió no solo la vida de Leonardo, sino el destino de toda la empresa. Suscribid al canal y activa la campanita para no perder historias que demuestran que la verdadera grandeza no es imid por el dinero, sino por el respeto, el salón permanecia en silencio absoluto. Las cámaras enfocaban cada movimiento. Leonardo sentía el peso de cientos de miradas clavadas en su orgullo. Durante años había construido una imagen de poder absoluto, de hombre intocable. Pero esa noche su propio reto se había convertido en una trampa pública. Valeria no mostraba burla. No había arrogancia en su postura. Solo firmeza. El maestro de ceremonias repitió el anuncio para asegurarse de que todos comprendieran. Valeria Montes era oficialmente la nueva accionista mayoritaria estratégica gracias a una inversión internacional respaldada por fondos europeos y asiáticos. Leonardo comprendió algo devastador. Ella no solo hablaba idiomas, hablaba el lenguaje del poder global. Y lo hablaba mejor que él. Un periodista gritó desde el fondo. ¿Cumplirá su promesa, señor Alcázar? Las redes sociales y transmisión en vivo. El hashtag con su frase se había vuelto tendencia en cuestión de minutos. Leonardo miró el suelo. Recordó cada vez que subestimó a alguien por su apariencia, cada empleado que despidió con frialdad, cada competidor que humilló en público. Por primera vez, entendió que el respeto no se impone, se gana. Lentamente, dio un paso al frente. Luego otro. El sonido de sus zapatos contra el mármol parecía un martillo golpeando su ego. Se detuvo frente a Valeria. Ella no dijo nada. No lo necesitaba. Y entonces, ani empresarios, inversionistas y millones de espectadores en línea. Leonardo Alcázar dobló una rodilla. El murmullo se convirtió en exclamaciones ahogadas. Algunas personas aplaudieron. Otras grababan incrédulas. Él levantó la vista y dijo con voz firme. Esta vez sin arrogancia. Me equivoco. Confundí el dinero con superioridad. Hoy aprendí que el verdadero poder está en el conocimiento y la humildad. Valeria extendió su mano y lo ayudó a levantarse. No necesito que te arrodilles ante mí, respondió ella. Necesito que camines a mi lado con respeto. Esa frase seo algo más grande que una humillación pública. Seo una transformación. En los meses siguientes, la empresa cambió radicalmente. Se implementaron programas de educación para empleados, alianzas internacionales basadas en cooperación cultural y un liderazgo más humano. Leonardo comenzó a estudiar idiomas. No por competencia, sino por crecimiento personal. Valeria impulsó proyectos sociales para jóvenes sin recursos que sonaban con aprender y superarse. La historia de aquella noche se convirtió en símbolo de algo poderoso. Nunca subestimes a quien trabaja en silencio. Nunca confundas riqueza con grandeza. Y jamás lances un desafío si no estás preparado para perder. Años después, en una conferencia internacional, Leonardo contó esa anécdota como el punto de inflexión de su vida. La noche que me arrodillé fue la noche que me levanté como mejor hombre. Dijo ante una audiencia que aplaudió de pie. Porque al final,
La verdadera victoria no fue de Valeria, sobre Leonardo. Fue del respeto sobre la arrogancia. Y tú que estás viendo esta historia, recuerda esto. Tu esfuerzo silencioso puede ser la respuesta a la burla de alguien más. No te detengas. No te limites. El mundo puede intentar minimizarte, pero tu preparación hablará por ti. Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal. Comparte este video y deja en los comentarios desde que país nos ves y cuántos idiomas te gustaría aprender. Porque aquí no solo contamos historias, contamos lecciones que pueden cambiar destinos.